Okay, this is de monthly energies. Dames en heren, je wil niet weten wat is gebeurd, maar het is goed. Ik heb het precies op tijd gezien. Oké, dus we gaan even kijken wat gaat gebeuren in deze maand. We hebben de energie van de moon. Dat komt in en heel veel issues en situaties. Oké. Dus de message voor jullie, of the break voor jullie is that this month of May is a zeer positive month. And the energy van May is positive vanwege doordat daar is some issues en situatie. De waarheid komt boven water over whatever the issue en situatie is. Je komt out with the energy van de ster. Dus wat hebben wij hier en wat is hier gebeurd is dat we hebben de energie van de moon. En de energie van de moon, het geeft over informatie dat zal uitkomen. Onverwacht informatie dat komt uit in de eerste week. Dus dit is de algemene lezen. It is a month van vitalization. It is a month van informatie. It is a month van whatever is geheim. Kom boven in de open. In de tweede week hebben wij de energie, of de derde week. De tweede week is de energie of de Eye Princess informatie. De derde week hebben wij, want we hebben de moon. De moon is secrecy. Secrecy that is gebeurd behind the month with the energy of the star. And the energy of the star is a zeer positive alignment of energy van wekens door. There was secrecy, whatever the issue and the situation is, that was heel veel secrecy over a deceptive situation that is gespeeld. Dus informatie komt best wel uit. Het is een maand waar je krijgt heel veel informatie te weten wat precies gebeurt en how this gebeurt, however the issues en situatie is. Dus de energie van de moon heeft mee te maken met some secrecy, some on informatie dat jullie was niet van op de hoogte komt boven water. Some informatie dat was niet bekend is nou boven water gekomen. En wat hebben wij hier is dat een nieuw start komt voor sommigen van jullie. Dus ik ken dat in de beginning of mei voor jullie om te weten dat het is goed voor jullie om verder uit te gaan. Maar whatever de informatie en de secrecy dat was gehouden, je succesvol overkomt leugens en deceptiveness en some secrecy met mensen en deceptiveness dat is gespeeld. Balance is hier in de tweede week, de energie van de keizerine en balance. So this is a good week for jullie. Whatever dat jullie wil gaan doen. De maak en de steenbok mensen, de tweede week is een goede week. Oké, de eerste week is goed voor de crave en de tweeling, succes en nieuw starten. Now, de tweede week. Tweede week is de keizerin, informatie, secrecy, de waarheid over een corporation, institutie of organization. Ik zie dat de waarheid is boven water gekomen en de secrecy dat mensen hebben. A cycle is over in de derde week. Informatie komt uit en de informatie dat komt uit behind a cycle. Dus whatever the cycle, the deceptiveness that was at speel, mensen hebben gezien de waarheid over een corporation, institutie en wat ze hebben gedaan. En ik zie dat van wekens dat de waarheid is boven water gekomen. En het heeft mee te maken met, ik zie geld komen in voor sommige van jullie succes. Een cycle is over with a corporation. Een nieuw cycle wordt begonnen. En truths come out. Secrets that was gehouden. Unexpected. De waarheid is boven water. En the truth is out. Victory and success come up voor jullie.
in de vierde week. Sommige van jullie wordt zeer, zeer succesvol vooruitgaan. En dat is zeer positief en het heeft mee te maken met de corporation institution. Now, transition is the name of the game voor jullie Nederlandse. Whatever the issue and the situatie dat is gespeeld en dat is gebeurd, jullie Nederlandse verandering is de naam van de spelletje in deze maand. En het heeft mee te maken met whatever geheim dat was gehouden bij Corporation Institute. The secrecy is now over. En ik zie dat jullie word successful overcome whatever deceptiveness that was at hand and whatever deceptiveness that was gespeeld. Dus ik zie succes in je financial stability en abundance. En dat is best wel goed. Ik zie dat secrecy come out. En sommige van jullie moeten balance. En het gaat affecten de tweeling. Secrecy over de tweeling. Oké? Come out. Ik zie heel veel van jullie wordt vergoeden. Dat kan belasting, terugbelasten en dat soort van dingen. Vanwege geld. Het heeft iets te maken met geld en een corporation institution. Secrecy is out. Geheim is over. And whatever issue en situatie there was. Met rising, misschien een nieuwe starten. Waar sommige van jullie misschien, het is niet zeker, maar ik zie een genezing met de opening van dingen. Now, a new start is here. Mensen in a corporation institute hebben gezien de deceptiveness that was gespeeld. En ik zie dat corporation institute heel veel verandering komt op. Balance is de name van de spelletje. Balance. En een cycle wordt over en jullie wordt victorious overgekomen. Moeilijkheden. En dat is best wel goed. Now, Leo's in secrecy over the Leo's come out. Heel veel secrecy over de Leo's come out. Dus vandaar, Scorpion moet de balance vinden met je materialistic stability. De standbox zijn goed. De standbox bring out information over instituties, organisatie, dat mensen was niet van op de hoogte. Waterman mensen verschijnen de licht over informatie dat gebeurt. Sommige van jullie is geholpen op iets positief en iets goed, however that speelt. En ik zie dat jullie jonge dames, jonge mensen, je gaat vooruit gaan in het leven. Jonge mensen wordt echt vooruit gaan. Ik zie de fox, dus sommige van jullie, iemand wordt in je bedrijf opgepakt voor some deceptiveness. The energy of the fox. Mensen zien de waarheid over in Aquarians or a Scorpion. Mensen gaat echt de waarheid zien over een Aquarians or a Scorpion. Dus, and the transition come. Transition come, whatever the issue and the situatie is. Ik zie dat transition come voor sommige van jullie. Transition met work komt voor sommige van jullie. Ik zie a theft is gebeurd en de persoon wordt gepakt. Dus iemand, mensen, Nederlandse, daar is deceptiveness, a theft, the transition of a theft, okay? A theft of heel veel geld. A theft of heel veel geld in een corporation institution. En het heeft mee te maken met een jong medewerker. En ze wordt gepakt. Oké. Ik zie verdriet. Verdriet is hier. Verdriet voor sommige mensen. Verdriet voor de Aquarians. Verdriet voor de Pisces. Over some deceptiveness that is gebeurd. Ik zie a theft dat gebeurt in een huis. Dus a break-in. In black, dus realiseer wat speelt, maar ik zie dat die gaat de mensen best wel pakken. Dus er was een theft en inbraak in een huis en die gaat de mensen echt pakken. Heel veel van jullie is na gaan denken, echt na gaan denken hoe dat speelt. Heel veel jonge mensen transition of overlijden, omdat de death komt daarop. Dus misschien
whatever de situatie is en de deceptiveness is, ik zie dat heel veel theft en deceptiveness transpire. Maar de end komt naar een deceptive theft. Is as if iemand probeert gewoon iets te stelen en ze wordt kapot. En het heeft mee te maken met een jonge dame. Deze dame is tussen de leeftijd van 18. De dame is tussen de leeftijd van 18 en 45. En ik zie een corporation institute heb gezien de leugens en deceptiveness van een jonge vrouw. En deze vrouw, we gaan even zien wie ze zijn. Maar het is in sommige van jullie organisatie. Of een government organisatie, institutie. Dus een huge theft. Waar mensen gaat ik zien de deceptiveness en een huge theft of iets dat gebeurt. Heel veel mensen is in gedachten over zijn werk. En dat komt op. Daar is informatie dat komt van de werkgever in de eerste weken. Some in de eerste week, some in de tweede week. Now, deceptiveness met een Aquarian person, een waterman person. Some groot deceptiveness met een waterman person is een zeer diefstal. Die heeft deze person gezien. En een Leo dat have some deceptiveness in a corporation institute. Die heeft deze Leo gevonden en deze Leo wordt opgepakt. Dus, wauw. Dus jonge dames, wees voorzichtig wat gebeurt, omdat ik zie een grote oppak dat gebeurt. However, this issue en situatie wordt gebeurd. Ik zie een deceptive Leo person en je kan dus zien, het is een werknemer. Voor sommige van jullie of iemand, je collega op de werkvloer. Deze persoon wordt opgepakt omdat ze zag deze deceptiveness wat deze persoon heeft gedaan. Transition with a the death of an Leo. Whatever the issue and the situatie is, a transition komt voor een Leo. Dus Leo's, jullie komen vaker op. Ik ken een Leo, maar ik ken een fire sign person en een ram, Leo of een boodschatter. Ik zie een theft, een inbraak in een huis. Een theft, een inbraak in een huis. Dus wees voorzichtig. Dat is in de center. Dus de theft kan via netwerk, internet en de inbraak van in een huis. Maar ik zie een genezen. Whatever is gestolen, return naar jou naartoe. Dus dat was een groot inbraak in een huis. En de mensen hebben uitgevonden wie heeft het gedaan. En je rijkdom wordt naar je toe teruggegeven vanwege dat ze hebben gezien wie hebben de informatie en je informatie gestolen. En het was een deceptive vrouw. En de waarheid is boven water. Nieuws komt in dat brengt verdriet voor sommigen van jullie. Nieuws misschien over je auto. Nieuws over een cycle is behind. Some geheim komt uit dat brengt some verdriet naar je toe. Oké? Mensen nou zien echt de waarheid over wat is gebeurd. En dat heeft mee te doen met de vismensen. Het is gewoon as if sommige van jullie zien de waarheid over a corporation institution that you work for. Okay? En ik zie een nieuw start komen op met je financial stabiel. Dus dit is best wel goed. Dus sommige van jullie, als je bent op zoek naar een nieuwe werk of dat soort of ding. Ik zie dat dat is in the works voor jullie. Een nieuwe offer. Mensen zien de deceptiveness that was at speel. Dus dit is een maand waar heel veel informatie komt boven water. Aan de zijkant, daar is een eind aan een situatie. Wat gebeurt. Dus ik ken een situatie met je ouders of dat soort of ding. Waar there was some deceptiveness met je ouders.
Misschien dit is beter gekomen. Ik zie de rechter komt op aan een vriend. However dat speelt, de rechter komt op aan een vriend. Dus ik zie dat gebeurt. Dus ik kan, je vriend komt in some problemen. Maar ook je krijgt transition met je ouders. Oké, dus dat kan, transition kan in heel veel vorm. Misschien als je ouders was niet lekker, je ouders worden beter. Nou, een genezing komt. Een vrouw heeft iets van sommige van jullie gestolen. Het komt terug en ik zie een nieuwe start komt op voor jullie. Misschien een nieuwe band gaat jullie beginnen in juni. Veranderen. Misschien sommige van jullie gaan tijdelijk op de werkplek en thuis werken. Maar ik zie overcoming difficulties, overcoming deceptiveness in a corporation institution. However that speelt, maar er is een groot theft dat is gebeurd. And it is, so it says, is in the center. And it have to make it met een groot theft thuis. Whatever the issue en de situatie is. Een groot theft thuis. Dus voorzichtig wat jullie doet met de internet en dat soort van dingen. Maar ik zie, so it says, de mensen gaat even zien de deceptiveness wat een dame heeft gedaan. Een jonge werkgever of werknemer van jullie. Some deceptiveness. Nou, ik zie ook, die heeft gezien some deceptiveness. En daar kan best wel een nieuwe start. Nee, deze persoon krijgt geen nieuwe start. This is, mensen hebben gezien wat deze persoon heeft gedaan. Is een waterman mensen. Ze hebben gezien wat deze waterman mensen hebben gedaan. En de deceptiveness wat de waterman mensen hebben gedaan. Dus wees voorzichtig, dames en heren, omdat het is best wel een krachtige maand. Daar is heel veel. Ik zie de eind van de Leo en die komt achter wat een waterman vrouw heeft gedaan. En deze persoon wordt gepakt omdat de corporation institutie heeft gezien dat deze persoon heeft some informatie of iets gestolen. En ik zie dat heel veel verdriet voor sommige van jullie en het affect de waterman mensen, oké? Omdat heel veel verdriet. Dus however deze situatie is gespeeld. Ik zie een diefstal dat wordt gepleegd in een huis of in een corporation institutie. Ik zie een diefstal, maar de persoon die de diefstal gepleegd is om je spullen te nemen. En ik zie dat de persoon wordt gepakt. Dus wees voorzichtig. Namaste. Tot volgende keer.